Чатик, дропсы работают у меня на стриме? Замечательно. Фармите дропсы. Как не зайду в чат, все пишут, что только проснулись. Ребята, 5 вечера, в смысле вы только проснулись? Что у вас с режимом? Ребята, что у вас с режимом? Берите пример с меня, я проснулась в час дня. Что ж вы такие? Да, Чикарит, сегодня только Хогвартс, и завтра будет Хогвартс. А потом не будет стримов до 15 числа. Потому что я уезжаю в отпуск небольшой. В Питер. Блин, злой художник, привет. Мне кажется, я давно тебя не хвалила. А ты ведь такой молодец. Такая. И Делия-сан молодец. И Хаджима Хината молодец. Все модераторы, которые у нас сидят регулярно, молодцы. Вот бомж из Геншин Лора не молодец, нихуя не делает. Только играет со мной в Оверу. Когда будет Айсомниум? Я думаю, на следующей неделе можно пойти в Айсомниум. Запись остается? Ребят, ну всегда запись остается сюжет. Вы чё? Что, стрим так рано? Потому что я хочу поиграть поскорее. Я думаю, я, скорее всего, буду поступать на Коктевран. Я, скорее всего, пойду туда, потому что, мне кажется, Коктевран все-таки больше про меня, чем Слизерин. Я скорее ближе к Коктеврану Пуффендую, чем к Слизерину и Гриффиндору. Ненавижу, блядь, гриффиндорцев. Каждый второй гриффиндорец въебистые пижоны. Мы как гриффиндорцы, Гарри Поттер был как мы, ты гладыки были как мы. Я когда ездила в лагерь по Гарри Поттеру, ну как лагерь, типа мероприятие тематическое, гриффиндорцы были такие охуевшие. То есть там реально был тест, по которому тебя распределяли по факультетам. Я попала в Коктевран. Короче, гриффиндорцы были вообще токсичные, пиздец. Типа они самые крутые. Типа вообще. И, короче, я помню, у нас была история, у нас девочка из Коктеврана пошла к кулеру налить воды, и что-то она не могла с ним разобраться, она была немножечко странная. И у нас стоял там в очереди у этого кулера мальчик, который отыгрывал Гарри Поттера, и он такой, типа, ебать ты тупая, даже не можешь разобраться. И, короче, набрал воды и вылил ей на голову. Мы такие, чё, блядь? Мы пошли жаловаться, потому что уже нас Гриффиндор доебал к тому моменту, они постоянно какую-то хуйню творили. Мы не выдержали, пошли жаловаться МакГонагал, типа, что за хуйня вообще? Оштрафуйте их нахуй.
Но зато потом мой факультет разъебал их в квиддиче. Может быть, сделаем минут через 10 опрос, на каком вы факультете? Ну что ж, чат, начинаем нашу игру. Вот там пришло письмо из Хогвартса. Вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением... Спасибо большое за подписку, Димасик. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Я что-то вообще забыла, что там Уизли был в Хогвартсе, работал. Так, у вас со звуком все нормально? Тут можно выбрать предустановленное, а где... Блин, какая хорошенькая. Или это парень? Нет, это девушка. Блин, некоторые девушки симпатичнее даже парней. Но вот этот вообще самый handsome. Мне нравится вот это. Сейчас, я просто пытаюсь понять, что здесь больше похоже на меня. Не знаю, вот это кажется больше всего похоже. Тут можно сделать цветные волосы. А зеленые есть? Да, есть зеленые. Ну все, делаем зеленые волосы. Прическа, как у меня раньше была, буквально недавно, пока не отросло. Или вот это даже скорее. Такую корешку или такую. Даже не знаю. Такой тяжелый выбор. Ну, сейчас я скорее вот так выгляжу. Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь, и это Господь, Господь и Иисус Христос, и это Господь, Господь и Иисус Христос, и это Господь, Господь и Иисус Христос. И это Секси. Спасибо большое, Еларс, донат. Спасибо. Состояние кожи, это вообще что, я не понимаю. Веснушки и родинки. Ну, не знаю, у меня ничего и такого нету. Можно еще добавить шрамы. Прикольно. А есть шрам под губой, как у меня? Ну ладно, тогда сегодня без шрамов. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Привет. Давненько меня не было. Глянула я тут закос на рампу и обалдела. Жан, мужчина моей мечты. Что делать, когда полюбила пирата, и это невзаимно? В общем, надеюсь, с Жаном не будет, как с Гантой. Ну, было бы неплохо, на самом деле. Нет, там персонажи вообще все клевые. Ну, вот это скорее мои брови. Так, цвет глаз.
Я, конечно, понимаю, что это абсолютно юзлес, я буду смотреть на своего персонажа очень редко. Блять. Так. I am indeed a student, but I can... Ладно. It was wonderful. That was quite something. A few cobwebs and some... I am indeed a student. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Здесь Professor. хороший мальчик. Well, Ты I'm хороший quite sure I've мальчик. never seen anyone take so quickly Приветики, to a чат second-hand солнце, wand. Эля. You'll be Всем a force to хорошего be вечера и reckoned with when you завтрашней get your own. пятницы. Вопрос к Thank чату you, немного Professor не по I теме. appreciate you Чат, вы working бы with me купили all the брелок time. с трусами Нагита? Для всех меньше, чем 3. Брелок с трусами Нагита. Eleazar! Возможно бы, да. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. Мяу, I've мяу, operated to мяу. more vaguely defined destinations than this. Ура, у меня появились Though I деньги. confess I may have На miscalculated slightly on Мы my на Ай first больше не try. собираем, мы вот так Gave quite пройдем. the fight to some Привет. theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak Элеазар, on route это to же We have a start звучит of как term та feast болезнь and из a sorting Геншина. ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to А the когда мне castle. дадут выбрать Would палочку? be good Или to меня see выберет old палочка? Pile of rocks. Кто там? Господи. Ой, а здесь прижены эти, что ли, которых видно только тем, кто видел смерть? Как звали тех лошадок? Палку патронов смогла выбрать на визит взору. А. Блин, жалко, что нет этой музыки Гарри Поттеровской на интро. Кто здесь хороший мальчик? Glad I caught Ты you. хороший You left мальчик. Scotland. Удачного Just barely. отдыха, кстати. И стримы тоже хорошие. And who К is your сожалению, не traveling смогу companion? остаться. Спать нужно. Но A new обещаю. student. В записи посмотрю. New? Смоки. Yes, sir. I'm starting Спасибо school большое, as a Ханя, fifth year. очень приятно. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will А have been почему мы honing their едем magical на карете? skills for Почему 4 не years можем now, тоже the headmaster asked прогрессировать? if I could get our new Или то, student что у нас up to багаж? speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Мне рассказали, как потом, типа, выбрать какой факультет и какая палочка и патронус. Wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond,
received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. From Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. Спасибо, Юленька. Glow. I don't see a glow. Nor do I. У меня какая-то суперобилка. Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Да, мы реально don't know. Мужика сожрали? О, теперь мы видим фестралов. Как здорово это они сделали. Он без палочки скостовал? Are you all right? You're hurt. Элина Мигл вскрикивает от боли. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Нажмите G, чтобы исцелиться. Давайте. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Я вначале подумала, что это типа Годриковой впадины будет. Но мы вообще в каких-то ебенях. Sir, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she... and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я, кстати, не ожидала, что начало будет таким, сразу нас куда-то закидывает. Я думала, все будет достаточно базировано. Типа, вот, я поступила в школу. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time.
Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, Не столкнуть бы but I мужика. am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? В смысле, Miriam почему? wanted Это to же understand круто. why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Ну да, графон у меня хороший. Сейчас. Мне интересно. У меня не на ультах, но на высоко стоит. То есть еще даже может лучше. What really matters is the one who wields it. Так, это что у нас такое? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Мне нравится, что Let's можно see some of сбоку that просто one work пройти. you were practicing. Focus on the center. Excellent. О, я могу разбивать кувшины. Какая хорошая игра. Мне нравится. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Блин, какие красивые анимации. Боже, мне так нравится. Блять, кувшин ебаный. Ah, up there. Блин, очень ловкий дед, конечно. We're close now. It's just ahead. Но тут же все равно нет моста. Нам надо его будет как-то скастовать. Steady yourself. Reparo. А-а-а. Боже. Almost there. Кувшины. Еще, блядь, кувшины. Я все кувшины убью. Все, кувшины закончились. Все, теперь можно спокойно заняться делами. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Мне Вадим сделал турецкий аккаунт, и там я игру купила. Мини-карта. Блять, кушай. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Мне уже как-то наверх попасть. Как я наверх попаду? Что же, ебать? Нет. Тут есть тропинка, по-моему. Professor, this statue. This may have been his home. Блин, ну вообще сильно жил мужик, а еще он очень обожал коллекционировать кувшины. Просто кувшины — это, видимо, его маленькая страсть. Я не знаю, нахрена ему столько
That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Вот, я заработала дропсик. Какое-нибудь зеркало. Это случайно не банк? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again. Like the glow on the portkey container. Почему я это вижу, остальные нет? What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Да, это банк. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Это что, даже не агрессивный гоблин? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Боже, балдеж. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance Да, to отличный go. графен. Но мне по трейлеру не казалось, что будет хуже. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Что у него было красное на руке? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there.
He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Может быть, это типа подчинение? Here we are. Блин, я бы засала кататься на такой тележке, потому что мы крутились туда-сюда, а у нас страховки вообще никакой нет. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Выглядит как гробница в Скайриме. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Что? Wait. Охуеть! Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Это случайно не гриффиндорский флаг? Ой, не гриффиндорский, а хогвартский. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. О. О, как интересно. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Опять эта дверь. Door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... Короче, это как зрение ассасинов. That symbol has the same glow as the one I saw. Подари игру, где самой ее подарили. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Бля, почему меня не обучили Люмусу? В смысле, каким магом я буду? Тут вариации, специализации? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. По-моему, в памяти какой-нибудь. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Определите, как действовать дальше. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is.
The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Наконец-то. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ой, а вот... Look out! Potato. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Deposo! Exposo! Descendo! Confringo! Блять, тут тоже, что ли, парирование сделали? Confringo! Levioso! Exposo! Ой. Deposo! Ну, дайте мне... Блять! Ну давайте кто-нибудь на меня нападите, я отражу. Да я очень close. А куда он делся? Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Так, как мне их активировать? Revelio. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Да боже! Опять какой-то, блядь, Metal Gear начался. А на какую, блядь, остолбенеть-то на какую кнопку использовать-то, ёб твою дивизию?
дважды Q. Может быть, сейчас попробуем. Да. Да, я не успеваю Q прожимать. А, надо удерживать Q. Lumos. Ну я, как обычно, обучение в глаза долблюсь, все нормально. А вот там я уже вижу омут памяти, по-моему. Министерство магии. There you are. How did you... What is this place? Где-то, где-то был. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden? Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Вот что я вижу. Короче, я его далекая прапраправнучка, все ясно. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock.
seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found. Хуяли. We can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Ой, сейчас кто-то допиздится. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, Серьезно? Гоблин, злодей? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Воу! Жесть, какой у нас замес с самого начала. Наступление к игре уже идет целый час. Нет, не целый, минут 40. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Когда мы уже попадем в Хогвартс? Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Так, судя по музыке, мы уже в Хогвартсе. We have a sorting ceremony to get to. Блин, а ничего, что я проебала весь свой багаж? Блин, у меня аж мурашки пошли. Блин, вот это сейчас вступление ощущалось, как, знаете, как исполнение детской мечты. Все такое магическое. Ты теперь Илюнди? Ты теперь не Бэмзи Росси и не бомж из Геншин Лора? Ты теперь Илюнди? Как многое поменялось в твоей жизни после поездки в Питер, Илюш? Ты стал совсем другим человеком. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir.
Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Он директор. Блин, какой красивый мужчина. Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. Это какой-нибудь дедушка Сириуса? Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Очкастого парня сунули. We've one more to be sorted. Объяснят интересно, почему меня так поздно приняли в академию? Ой, какая там симпатичная учительница в шапочке сидит. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... Вот реально, если я поступила бы в Хогвартс, я первым делом пошла бы учиться. Я в этом плане никогда нихуя не понимала Гарри Поттера. Он типа поступает в академию, и ему похуй абсолютно вообще. Типа, магия, ну вообще насрать, я ничего не буду изучать. Ну, я бы первым делом бы все изучила. Амбициями. Desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind. Да, это я. Quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Что ж, поступаем в Коктевран. Привет, коктевранцы. Добро пожаловать. Точнее, не добро пожаловать к вам. You belong in Ravenclaw. Хотя с моим цветом волос надо было идти в Слизерин. Какие вообще красивые мальчики есть. А тут можно с кем-то замутить? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has Не, в been смысле? Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. 15 лет, самый возраст романсить. Я хочу соблазнить блондинистого слизеринца. Я не сомневалась, что у меня будет полчата коктевранцев. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir.
А можно будет попасть в другие гостиные, если ты не принадлежишь к этому факультету? А, кстати, что у нас по опросу было? У нас больше всего коктевранцев, а на втором, третьем, четвертом месте кто? Сделайте еще раз опрос, кто на каком факультете. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. Вот это мне не нравилось, на самом деле, как-то в ранее, потому что... Какие нахуй головоломки? Я хочу прийти домой, поспать, поссать. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Вау, я такая умная. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor. Ой, давай, Артемон, удачи. Расскажешь потом. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Кто мертв, тот не жив. Ауф. Боже, как красиво! У меня прям своя комната отдельная. Вау. Common room. Давай посмотрим, что тут. У нас будет питомец свой, мы заведем сову. Ладно, не будем разносить свою хату. А у меня будут соседи, получается. Как интересно. Как неожиданно и приятно. Вау. Я? Так мне вниз или вверх? Вы что тут хихикаете? I suppose some introductions are in order. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ты такой весельчак. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. Кстати, мы не And you дружим, survived a реально. rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself, and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Сейчас, секундочку. Почему еда до сих пор не приехала? Я хочу кушать. Я заказала себе булочку. Ой, это можно зажечь? Но я видимо, у меня пока нет еще заклинания зажигания, отжига. Нормально я прохожу сквозь них. Блять, сутулые. Портрет кашляет. Боже, вы смотрите. Блин, тут все такое интерактивное. О! Здрасте. Это как ее... Как звали призрака Коктеврана? Бледная дама?
Итак, у нас 38% Коктевран, по 29 Слизерин и Пуффендуя, и меньше всего гриффиндорцев. Серая дама, да-да-да-да-да. Вау. Вау, тут можно все жамкать. Ладно, не все. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I Как heard у вас you were donation studying with him работает? before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. То, что у меня что-то подвисло, тут немного все. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he Привет, told you Саманта, я about more увлекаюсь than Самантами. Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Мне казалось, Пуффендуйцы любит An растения. affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps. I suppose you could say. А, вот как можно скипать фразы. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, Чеснок. our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Можно яблоко захавать. Эля, привет. Хотел бы в необозримом будущем заданить на игру, но не уверен, что делать, если она недоступна в Steam X. Бывали уже такие случаи, ты обходила ограничения или стоит выбрать другое? Ну, я прямо сейчас обошла ограничения, букля. А что за игра? В принципе, мы уже играли, которые... Эля, к тебе сова? Где? Что? Где сова? Так, а это у нас кто за челепиздрик? О, какой симпатичный. Why, hello. Would you like to take a look? Почему никого нельзя романсить? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. Откуда они все уже знают? I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, Ночи на башне под открытым небом. Почему никого нельзя романсить? It's invigorating. Это дети, так я тоже ребенок. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Ты прям как ты вранец. Как ты вранец, ты как ты вранец. Hey there. Been waiting for. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Так, как выйти? Вниз? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you Мне are кажется, или там here. статуя сзади Make the most of двигается? it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs at the Imagine, end of the поступаешь в year. школу, OWLs? первый класс, и тебе уже надо Yes, сдавать your ОГЭ. ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ой, она каталистка. Нормально, мы в подмышку ее запихали. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Давайте. Walk with me and we shall put it to the test. Идите, профессор. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ты что здесь сидишь? Хикан. Блин, а все это время спускаться? Appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. О, как интересно! Выполнение испытаний за руководство, единственный способ работать очки опыта. Это ваш уровень волшебства. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Revelio. Inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ой, меня отправили мои ненды с папайрусом. Оу, выявить. Вау, это головоломка? Открыть? Я не могу ее пока открыть. Боже, как все интересно. Revelio. Что это такое? Мне, может быть, нужно поставить... Ой, извините. Ну, в смысле? Тут столько всего интересного. Не хочу идти за профессором. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
Телепорт, конечно, один. Это не первое место, где есть телепорты. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Боже, как красиво. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spell. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entity. Can you tell me more about the Defense Against the Тут Dark все прям разжевывают. A mastery of defense against... Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted... You mentioned Hogsmeade. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. You should be able to find... You will also, I am... Я, кстати, пробовала что-то похожее на сливочное пиво, мне не понравилось. Thank you, Professor Weasley. Happily, your professors have agreed to create additional assignments. Judging by your adept use of Revelio... He did, Professor. He's been... My sis... We did take a bit of a detour. Exploring ruins? Well... Ну, вот и профессор Фиг. Professor Fig. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the... Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. Well, I'm perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to... I wouldn't say I chose the Dragon's Path, Professor. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class. Might I rely on you, Professor Fig? Of course. Так, чем мне еще научат пользоваться? Good luck today. Научите меня всему, я наконец-то пойду по побочным заданиям. Field guide. It will be invaluable. And it... Yes, Professor. Come, and we'll see if we can't get you to... It's good to see you. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in... Did I hear you and Professor... Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Я не доверяю профессору It may Фигу. require a bit more, and she may feel obliged to share details. Understood, Professor. Happily, you have the benefit of an... Speaking of guides, why don't I show you the clever enchantment we included? Unfold it and have a... Так, хитрые чары. Открыть журнал заданий. Этот значок символизирует основные задания. Ага. The map is enchanted to help you find your... This will be incredibly... Now, sounds like you've quite a day ahead. You'll enjoy Mr. Ollivander. А палочка тоже меня что-то выберет интересно? Или у всех одна и та же палочка? For now, focus on your classes and... Revelio. А это что такое? Что все такое интересное? А ты кто такая? С тобой можно поговорить? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little Какая distracted девочка at с the moment. Пуффендуя. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Have you gained any? I did discover that casting Are there other empty paintings like this? Yes, a few. If I can work out the riddle of... If I have the time. I've been Пустые картины, которые реагируют на Do люмос. come and find me if you stumble on something elusive. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Надо будет потом найти вот эту локацию. Боже.
Блядь, как все интересно. Ладно, мне уже на урок. О, подождите. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Ну. Lumos. О! Let's get you back to your frame, little moth. Боже, девочки, как прикольно. My family loves them. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Боже, как классно. Зай, я все разгадала. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? I found the location depicted in the paint. All very logical. You have a knack for solving riddles. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Revelio. Боже, я такая amazing. Я решила целое задание. Off on Вау. another adventure, are we? Что? Со мной сейчас картина заговорила или мне показалось? Сколько они всего добавили интересного. Так, где задание? Снаряжение. Перчатки. Аксессуары для лица. Шестиугольные очки. Головные уборы. Господи. Шейные аксессуары. Ага. Плащи и мантии. Так, инвентарь. Что тут у нас нихуя нету. Что? Я получила одежду? Но почему она мне не добавилась в инвентарь? Это скин, наверное. Может, ее открываешь, потом покупаешь? Может быть. У меня показано, что я ее открыла. Дополнительный контент. Но у меня типа больше никакого наряда нету. Странно. О! О май! Не, ну я пока в стандартный похожу. Хотя вот этот прикольный. Комплект одежды темных искусств. Я пока похожу в стандартный. Тут у всего есть кастомизация, получается. Не, ну такой ходить или в такой, это странно.
Ну, тут есть, короче, фулл наряд темных искусств, я поняла. Есть шарф темных искусств. Это за предзаказ то, что дают. Вау, какой он необычный. Короче, для любителя пожирателей смерти, все понятно. Я не хочу круглые очки. Зачем они мне? Revelio. Hello. Так, как туда идти? Жалко, не могу его еще одну вазу разъебать. Мне нравится, что я могу крутить только глобусы. И то не все. Или не тот этаж? В смысле, не тот этаж. Мне все правильно показывает, куда идти. А, нет, реально не тот этаж. Кек. Куда идти-то? Оу! Ты я во двор вышла? О май гад! Ой, боже мой! Бля! Что? Что? Господи, какое тут все странное, какое тут все прикольное. Что? Типа сундук. Как здорово, что в туалете есть сундук. Какие тут хитрые ученики есть. Не, ну пописать перед уроком святое дело. Тут где-то еще сундук, что ли? Или что? Что у меня тут отображается? Или пропустила косик? Тут были коськи? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change
and growth charms. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is А nothing мисс without она это practice. та очкастая Keep гриффиндорка? at it. You might just rival Miss Onai here. А, это она? Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Глядите, какое все классное, как мне нравится. Какое все amazing, unbelievable, ungodable. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Спасибо. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at last. That's it! Not to worry. Splendid! Very good. Don't lose your composure. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? Вау! Yes! Слей! Ах ты коза! There we go. Nicely done. Be sharp. Мне кажется, здесь подкручено как-то. Perfect score. Remarkable.
Я не могла так хорошо закончить. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. That is how it's done. You are not making this easy for me, are you? Watch this. There we go. That's it. Here we go. Phew. Two perfect rounds. You're a natural. Да, это я. Very good, both of you. Well done. Ну что, зря, что ли, на Коктевран поступила? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Да я сама себя не Took me оценила. weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding, but it never seemed intimidating or overwhelming. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not... I remember the first time I saw it, the mist was... And then it just materialized before me. This enormous... This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu. I think... Until next time. Я пойдем учить Левиаса. You A can word, if you would. if you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Более Well, чем. an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor. Now, Professor Weasley has asked... Expect to hear from me soon regarding a special...
Ага. Угу. Ага. Можно продавать одежду? Это удобно. Тут есть что поревелять? Нет? Что-то есть. Нужно Лохомору надо, наверное, будет выучить. Hello. How was your first day coming Hello, along? Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Да. Amazing. Это было несложно. Thank you, but it really wasn't all. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Я не скромничаю. Then again, he tends to be. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than... Ты со мной не будешь разговаривать? Все, мы больше не дружим. Что? Привет! О! Ну все, 10 из 10. No! А ты не какой-нибудь анимак? Прикиньте, мы гладим нашего директора. Такая сладкая кисуля. О, это... Вау! И тут все такое не ебаться интересное, я вообще... Ой. Пивс? Где Пивс? Где он? Надо к ним подходить, да, чтобы все работало. Боже, блин. Блин, какой все классный! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. После урока темной магии сессии дома Хагрида мы с тобой говорим на языке магии. How an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Гриффиндор сцепился с Слизерином.
Каждый вечер одно и то же. Practice what we've just learned, starting with something small. Я еле успел. Очень сенса высокая. Now, let's try something a little larger. Давайте. Блин, мне нравится, что они обязательно учат защиту от темных искусств, как будто у них весь мир кишит злыднями какими-то. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As master. Good. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Ну, как раз эта девочка сзади, гриффиндорская. Now, Ой, правда? a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Okay, so. Fallen. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you Ты get. заебал хихикать. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Да, будет Демгарден, когда его That's enough выпустят. spectacle for one day. Class is dismissed. О, привет. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Все, мне больше не нравится это Гриффиндор. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Профессор, вы такая классная, сасная, просто вот образец для подражания. А что здесь вот это делает? Прикольно, что у них тут пыточный арсенал. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Он зауважал меня? Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Твоя первая... далеко не первая дуэль, малыш. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Я готова вписаться в любую хуйню. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library.
You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Я очень interested. Давай, покеда. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Конечно, это же ёбаный пуффендуйц, извините. А что вот это вот у меня на карте значок сундука? Вот, типа, или это значок класса? Скрещенные палочки. Блин, не туда пошла, да? Revelio. Interesting. Еще одна кисуля! Или это то же самое? Как хорошо, когда в школе есть кисули. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? Да. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress. Ведите меня в Hogwarts для моей палочки. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand. Мне кажется, тут какой голос ГГ не сделать, он будет приятный. Тут просто немного тембр меняется. Can you tell me more about the potion? J. Pippin's potions stocked. Professor Sharp asked. I've never heard of a spell. A spellcraft is a recipe. I shall explain more. There's an Ollivander. There is. Most people. Mr. Ollivander is. I would trust no Какой мистер Олливандер старый получается? I'm eager to get to Hogsmeade. Если это происходит еще до Дамблдора. To make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai. Или Олливандер это семья, которая этим занимается. Так. Себастьян это слизеринец, с которым мы пиздились. А Натти это кто? Это как ты вранец, который умненький? Который индус? Натти это та темненькая. Себастьян. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him. Once you've finished, Professor... No time to waste. Revelio. Мне нравится, что можно
Ну, типа... О, я нашла шарфик. Что тут чисто теоретически можно вламываться к профессорам. Оп. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А как мне... Идем, у меня уже включен, да? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your Инвентарь peers. с одеждой может A number of your заполниться. professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few. I have arranged some for to... Давайте осваивать Репара. Why must I first complete? No lesson or such experience. I'll start on the top. То есть то, что мне не нужно, лучше продавать, да? Понятно. Интересно. Ну, теперь у меня есть шарф, который мне добавляет плюс 5 нападения. Это прекрасно. Ну, давайте учиться Репаре. This is the right area. I wonder where the flying page is. Что это такое? Revelio. Lumos. Leviosa. Воу! Вау! Боже, это так классно! Revelio. Так, а как мне изучить Репьеру? Revelio. Где тут страница-то? Она летает тут где-то. Lumos. Боже! Как же классно, девочки. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Brilliant. Revelio. A 142 staircases, and this is where they put me. Don't get too cocky simply because you had one victory over Salad. He never backs down from a fight.
Revelio. Not a one of them deserves more than a tea. Блин, так странно, что горгульи разговаривают. Awful when they ask you a question, though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Офицер, я собрала I все. trust the preliminary tasks weren't I completed the assignments, Professor. marvelous. You let us give the old. Remember to be deliberate. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it accurate and lashed out. Грустная статуя. Боже, не, ну это amazing, ребят, это amazing, это unbelievable. Господи, как мне тут все нравится. А что там за важное в разделе заклинаний? Важные. Это, ну вот, который основной я бью, Ревелио, Протега и Остолбенее. Это который у меня на быстрых кнопках. Потом еще появится Петрификус Тоталус, который, ну, прям человек... Вот Остолбение примерно так-то работает. Потом у нас появится Лохомора. Древняя магия. Это очень сильный удар. И бросок древней магии. А, понятно. Тут есть рыжая киса. Тут так много кис. Ребят, донатов не было уже целый час. Блин, вот что вот это, вот сундук мне показывает? Это вот что значит сундук на мини-карте? Revelio. А, это там, значит. Reparo. Revelio. Какая-то головоломка, как ее открыть? Интересно. Шапа. Ну, то есть мне нужно вот эти символы, наверное, как-то отобразить. Но как? Тебе нужна будет бумажка с этими знаками и цифрами? Окей. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Whoa! I was worried about this. Revelio. Боже, блин, тут столько всяких классных мелочей. Это все так круто.
Тут где-то страница летала, я видела. Ну-ка. Рыцари будут пиздиться? Эти где они были? Revelio. А чё они не пиздятся? Lumos. Levioso. Reparo. Они не пиздятся. Они просто друг на друга посмотрели, когда я мимо проходила, и все. Ой, извините. Пангура-Дон. Бесстрашный охотник на мышей и преданный компаньон. Well, fancy meeting you here. Сэр Склаторп Беспечный, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Какой трэш. Привет. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade Vault. Is this your first? It is. I haven't... Well, I shall endeavour to be the very best of guides. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained. Пошли. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Вы считаете нормально то, что когда ты говоришь, надо скинуться за месяц. Постой, все такие года. В итоге мне пришлось потратить свои 1200 рублей, и никто их мне не вернет. А за что скидывались? Может, просто закрыть им доступ к этой штуке? Или вообще больше не скидывать ничего? Revelio. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Блин, автоматические лейки, которые все поливают. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, I'm inclined to disagree. Oh, just one moment. О, сейчас что-то будем собирать. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Что? Какие странные цветочки. Привет, Элечка. Как дела? Привет, моцарелка, привет. Очень хорошо все. Исследуй мир Гарри Поттера. What's going on? See for yourself. Это гиппогрифы? You certainly don't see that every day. You think
He's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named them too. Prantzhoof and Sugarfoot. Про копыта сладкого. У меня будет свой личный гиппогриф? Out of bounds to all students. Запретный лес. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. Типичный I can't go around когтевранец. telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Это была пицца именинников. Самая неблагодарная покупка в моей жизни. Ну, блин. Ну, не знаю, не надо, наверное, было покупать. В принципе, это их вина, что раз вы не скинулись, а не твоя. I've always thought Ну, такие, Thestrals pulling короче, a что не carriage a bit скинулись. grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Ой, это что там такое? Это Most какие-то notably that dragon кристаллы? attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. А что это? Лунный камень? А я их собрала? Как интересно. Мне жалко пацана, который решил нас проводить, потому что сейчас я буду лазить и обследовать все, что только есть. Но я думаю, ему понравится моя любознательность. Ой, подождите, кисуля. Мяу, да. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi-guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Да теперь понимаю, что сделать столько контента, чтобы меня обижали, что нельзя романтить песов. Я все равно обижаюсь. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Я так понимаю, можно будет ближе с персонажами знакомиться, узнавать их личные истории. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Да я бы тоже сюда залетела. Слушай, какое место. So how would you like to do this? Weasley told... Yes, dittany seeds, some spell... Perfect. Can't wait to see... And a short list gives you plenty of... I just have to pop into a shop to find something... Remember,
have fun. It's Hogsmeade. Боже, сколько тут всего! Ой. И тут еще одна киса. Так, нам нужно сходить в магазин волшебных палочек. Нет, это клюв и хохолок. Сладкое королевство. Кабанья голова. А, вот она. Что я достала с сундука? Мне не покажут? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Чат, вы знали, что у меня тоже есть своя волшебная палочка? How odd. Once more, come on, really swish it. Она черная, резная, с черепушками. Oh dear. А нет, это не моя палочка. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something. Я могу в телегу скинуть фотографию. No, not you. Я ее покупала как раз в поездке на Гарри Поттеровский лагерь. 2000 отдала. Rare wood, 13.75 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Мне кажется, сейчас нам тоже не подойдет. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. А как же палочка должна сама выбрать волшебника? Может быть, она сама ко мне вылетит? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. Хочу взять похожую на мою. How intriguing. Curious indeed. Не знаю, я ни хрена не разбираюсь в деревьях. How intriguing. Надо из боярышника сделать волшебную палочку. Curious indeed.
How intriguing. Не, реально, сколько в дюйме сантиметров? Один дюйм это 2,5 сантиметра. Ну-ка, моя палочка, какое дело? Моя палочка почти 36 сантиметров. Это 14,5. 14 и 17. Curious indeed. How intriguing. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. У меня не 14,5. В смысле, я прям вот специально забила. 36 сантиметров, это 14 и 17. У меня 14 и получается и 1/4. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Amazing. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, сейчас пробую сфоткать. Блин, не сфокусировалась сейчас. Сейчас кину. Все, чекайте телегу. Палочка Малфоя была из боярышника. Прикольно. А у кого была палочка из черного дерева? А у вас тут нечего привилять? Интересно, что я вытащила из чемодана? Что у тебя делает рулетка на столе? Ну, очень много замеряю, что продаю. По мебели замеряю много штук.
Я в сову ебанула акцию. А это у нас что? А, это 3 метлы. Сейчас, подождите, надо поддержать подружку. У моей подружки сегодня очень серьезный день. Она расстается со своим молодым человеком. Мне нравится, что можно везде походить и все похавать. Сундук. Интересно. О, деньги. Комплект одежды для аристократов? О май. Только от 6-го уровня? Черное дерево лучше всего чувствует себя в руке у того, у кого хватает смелости быть самим собой. Как у Северуса было. Прикольно. Там такая инфа по боярышнику под постом с палочкой в Телеграме. Магический свет боярышника достаточно однозначно и тесно завязан на сексуальной энергии. Какой Малфой сексуальный. Да он вообще... Ух. Сучка. Блин, какая многоэтажная штука. Тут картины тоже двигаются? Не все. О! Это магазины всяких безделух? Блин, девочки, я в любви. Я в любви, я в восторге. Что это я сделала? Don't push. Ну да, не надо было. Боже, как классно! Какое здесь все прикольное. О, я вышла. О-о-о. Подождите, там еще что-то было. Мыло из жабьей икры.
какой ужас. Блин, девочки, как мне все здесь нравится. Какое здесь все классное. Сасное. Так, мне нужен магазин фолианты. Где он? Фолианты и свитки. Подождите, там летает. An inquiring mind. Да, да, добрый день. Вау! Блин, это трэш какой-то. У меня все в этой игре вызывает эффект вау. Pardon me, sir. I'm here for the spellcraft. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I take it you've had a... I'm afraid I haven't. Ah, but you will soon. Of course, it is not without complexity. But that is where my... Stay the course. That's certainly something to... And spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items. But I shall let Professor... A potting table? I believe so. Good. Nothing like being able to grow. Let's look at what we have, shall we? Ничего, если я продам, да, какие-то вещи? Мне же это нахрен не надо. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Да, цены у вас тут, конечно. Воу. Длинное пальто в шотландскую клетку? Так, а тебя как ебать? Видимо, надо будет какое-то отдельное заклинание для тебя изучить, пупсик. У меня теперь есть пальтишко. Как капнем 6 уровень, мы сразу же наденем комплект одежды для аристократов. Ой. Деньговые. Finally, 6 уровень! Девочки, погнали! Сейчас мы наденем костюм для аристократов. Ну-ка, как он выглядит? Ну, да, такое. Рукоятки для палочек. Вау. Yes. А тут можно все кастомизировать. То есть, типа, я надела один костюм, а на самом деле это можно... О, блин, нет, ладно, я пока оставлю это. Так, куда нам еще надо? Я забыла.
Зелье и волшебная брюква. Давайте сначала сходим за зельями. Хотя нет, давайте сначала в магазин спортивных товаров. Посмотрим, что там есть. Я не могу пока туда попасть. Магазин закрыт. О, это обидно. Это лавка Оливандер, это магазин приколов. 3 метлы, фолианты, кабанья голова. Тут не были. Давайте в кабанью голову тогда зайдем. Dark Times. Легкий алкоголизм. Revelio. Прекрасно. Хорошо, что можно подхаваться вообще всем, что здесь есть. Видно, что я еще не захотела ссать. Зеленые клетчатые перчатки. Блин, а есть быстрая кнопка, по которой открывается... Открывается инвентарь. Блин, а почему вот здесь вот этот камень подсвечивается? Это же что-то, наверное, да значит. Извините, что я вам тут все не расхуярила. Синяя кепка. Ну, блин, ну я не хочу носить кепки, они уебищные. Можем я какую-нибудь шляпу волшебника? Ладно, пойдемте за зельями. Welcome to J. Pippin's Potions. Черные кожаные перчатки, но они похуже тех, которые есть у меня. Ага, я понял. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. А, в кастомайзе No, можно that she убрать? deigns to come. Though, It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin, you'll have read it on the sign, of course, but how may I help you? Professor Weasley sent me to collect some recipes. You're the student she's in? I set your things aside immediately. I suspected. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are. As it's your first time in, I also offer ready-made drafts for all. But for now, Так, рецептики. what can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. О, рецепт зелья, который делает практически невидимым. Интересно.
Так, нам нужно еще сходить вот сюда. Волшебную брюкву. Я видела, тут летает бумажка. Так. Well, hello there. Здрасте, я вас спиздила денег. Тележка из волшебной брюквы. Pardon me, sir. I'm here for the seeds, Professor. Ah, the dittany for the new Merlin's beard. Stop. Not at all. Well, bravo. Name's Timothy Teasdale. I keep the cart out here because I suppose. In addition to seeds, I have plenty. But what? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your Выручай, interest. комната же еще есть, когда мне Well, дадут. that's everything. Better go and find Sebastian. Блин, я не хочу прям сразу идти с Себастьяном встречаться. Типа, я не сходила в парикмахерскую, не сходила в магазин одежды, Сладкое королевство. Ну ладно, я, наверное, еще успею. Так, говорите, в настройках посмотреть быстрые кнопки. А как мне настройки включить? А вот. Снаряжение. Снаряжение I. Задание J. L, I, J. Все понятно. То есть... Угу. А у меня остаются облики вещей, которые я продала. Значит, остаются. Не, сейчас, подождите. Прикольно, то есть тут ты на каждой локации, например, копишь какие-то штуки. Я теперь могу одеть вот такую шляпу. У меня теперь есть вот такие очки. Ну, привет, красавчик. Ну-ка, вот это что у нас? Что это за магазин? Я так подозреваю, это магазин нарядов.
О, май. О, вау. Здравствуйте, что у вас есть из одежды? Как у вас что-нибудь купить? Почему вы на меня не реагируете? Вау. А я типа пока еще не могу что-то купить, да? А это что за магаз? Магазин перьев. И тут так много кошек. Какое прекрасное место. Синие солнцезащитные очки. Это что, я могу стать самой стильной? Вау. Тут же где-то была... Мне показалось. А это что? Что это? А, я тут была. Кек. Как меня легко впечатлить. Так, где мы еще не были? Магазин одежды, площадь Хогсмита. Стипли и сыновья. И Сладкое королевство. Еще есть... Давайте мы зайдем в Сладкое королевство. Вас не раздражает, что я исследую тут все эти штуки? Потому что мне очень много всего хочется осмотреть. А это у нас что? А, это кондитерская. Точнее, чайная лавка. Еще одни солнцезащитные очки. То есть это вот сейчас получается площадь Хогсмида, эти надежды. То есть даже на карте не отмечено. Пани Данкинс. А. Сладкое королевство. Вот оно. Наконец-то мы его нашли. Воу! Это что такое я съела? Они заставят тебя летать. Это физинг визбис. Я ходила, где значок снитча, но походу магазин закрыт. Наверное, он откроется, когда появится возможность, в принципе... Когда появится возможность квиддича. Вау! Авада кедавра.
Спасибо большое, Настя, деньга за донат. Это перцовый импс. О, это этот нюхлер. Мы опять спиздили деньги. Мы выкинули. Заперто. Как много замков. Блин, здесь все такое интересно. О, подождите. Прекрасное место, еще везде и деньги валяются. Что может быть лучше, да, чат? На улице страница летает. Сейчас посмотрим. Так, клюв хохолок. Так, вот она. Клюв и хохолок закрыт. А, наверное, да, тут магические существа, и, наверное, это пока закрыто. Потому что у нас пока нет доступа к этой штуке. Так, где мы еще не были? Стипли и сыновья. И в парикмахерской мы не были, получается. Давайте в Стипли и сыновья забежим. А, вот это Стипли и сыновья. Тогда давайте в парикмахерскую зайдем. Мне нравится, что тут, в принципе, можно просто бегать и исследовать мир и кайфовать. Это очень здорово. И гладить котов. Парикмахерский салон, мадам. Мантия садовника. Боже! Господи, как прикольно! Ну-ка, что за мантия садовника? Выглядит как халат. Здравствуйте, Канелопа Снеллинг. Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, but I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here for... But look at you. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of deaf become. But you won't find poisons here. No need for chloride. Why don't you spend a moment choosing how you... What services do you... Так, что вы What is it предлагаете? you might be interested in? Я могу перекраситься? А, ну это то же самое. Это, короче, просто... Если я решила поменять свою внешку...
По-моему, даже больше причесок не появилось. У нас примерно столько и было. Они автоматически ее стригут. Обалдеть, для девки. Блин, мне кажется, я уже... Я собрала почти все страницы Хогсмида. Вы видели? Там было 14 из 15. I told you not to go down that path. Miss Peckram, the customer lost a deer around here. Я собрала все страницы руководства Хогсмите. Боже, блин, так здорово, девки. Ну я... Пальто главного шутника из Зонга и костюм. А, надо теперь 25 собрать. Это и, короче, у меня будет полный сет шматья. Все, я поняла. Слава богу, здесь нет рыбалки. Never mind, I'll fix it, as always. You don't ever want to fight Revelio. А это что? Это почта! Вау! Unbelievable! Revelio. Блин, тут так классно I сасно. officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. О, нет. Опять происходит какая-то еботень. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Stupefy! Confringo! What was that? Like a taste of his own medicine. Nicely done! Confringo! That's right, you lumbering lout! He's faltering! A few more hits should do the job! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves?
I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Oh, hello there. A moment, if you would. Prepare. I'll go and see what he wants. One last thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Prepare. Алло. Говорю, Репера такое кайфовое заклинание, по-моему, было в 5-й части оно. Ну, в 5-й игре по Гарри Поттеру. Revelio. Prepare. Где еще раз заебали? Revelio. Prepare. Mr. Hill was just singing your praises. Надо выпить кофеечку. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. I own Gladrag's wizardwear and among my... And, as I suspect this won't be your last Комплект мантий? Вау! Спасибо. Thank you, Mr. Hill. That's... It's the least I... now, let's try... Plenty for your perusal today. Take your time. Так. Повседневная форма старост. Черные кожаные перчатки. Они мне не нужны. У меня есть. Получается, я могу спокойно продавать вещи, и все равно у меня они своего рода останутся в инвентаре, как внешний облик. Блин, сколько всяких штук есть классных. Меня заставили надеть уебищную мантию. Элегантная руническая накидка. 17 нападения. 20 нападения. Может, что-нибудь купить сейчас? Изящный комплект одежды с ромбами. Малиновая мантия с рисунком. Посмотр очень странно работает. Ладно, я пока ничего покупать не буду. I'd say we've earned a butterbeer or two. I'd say that I... Perfect. The three... Идем бухать. I sell even more battle-worthy items. Should you be? Дайте я обратно надену свою хуйту. Повседневная форма старосты. Нет, не надо. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Попьем чаечку.
Ну да, давай в 3 метлы. Да, одет я по сравнению с тобой, конечно. You might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Сирона, это который трансгендер? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Ну вы долбоёбы еще и спалились. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Где Вадим? Вы о чем? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Блять. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Oh. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Ну, в смысле, сейчас пойдем, только я прибухну и поем орешков. Я вообще люблю покушать, знаете ли. Revelio. Ну, тут нет никакой страницы. Что это там такое угловое? Что это за место? Что это магазин чей-то? Тут очень много мест, которых на карте не указывают.
Ну, типа, что это такое? Тут чемодан. О! Это опять мини-загадка. Мне уже будет найти вот эту локейшн. Вот это что у нас? Это открыть. Естественно, это открыть. Вот, с этим мы потом разберемся. Так, ладно, сори, я тут это... Справа думаете? А, и правда. А. Да, нам пока не до этого квеста. Потом с этим разберемся. Прости, Себастьян. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Иначе должны вернуться в свою гостиную. Хорошо. Да, очень странно, что у вас вайб серии игр про Гарри Поттера от игры по вселенной Гарри Поттера. Блин, чат донатов не было уже полгода, даже больше. Доброе утро. Это ведь нам... О, сова. Это моя сова. Или вы не моя сова? О, вы получили сову. Мне написал профессор Фиг, зайди ко мне. Угу. Так, где-то наверху сундук. Давайте посмотрим. Off on another adventure, are we? Сундук факультета. Теперь я могу тут сундук что-то закинуть. Ну-ка, что еще выше тут есть? Продолжение. Блин, красивая гостиная. Интересно, можно в другие будет сходить гостиные? Типа, я бы хотела сходить в гостиную Гриффиндора. Что? А, не могу пока попасть наверх, обидно. Не играют, что ли, тут во что-то? Здесь тоже чьи-то спальня? Да, ну логично, что у всех все заперто. Жалко, что я не знаю, кто мои соседи. Типа, мне кажется, это было бы прикольно.
Капец, если ты, наверное, живешь на самом верху, то... О, это туалет. Я зашла в мужской. Подождите, это реально мужской туалет? А где женский? Так, там сундуковая. Это не то. Жалко, тут нет плаксы метал. Ну да. Нифига, тут они лакшери моются. Я тоже? Нет, смотрите, у каждого отдельная ванна. Хорошо живут ребята. Блядь, замок. На самом деле забавно, что мужской туалет мы нашли, а где женский, я до сих пор не знаю. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Заверю нас. Уже собиралась переводить с шамбатона, потом вспомнила, что не говорю по-французски. Такая дурашка. А, мы тут уже смотрели на этого мужика. Так, вот тут эта головоломка. Но как ее решать, я не знаю до сих пор. Возможно, мы с этим разберемся в другой раз. Нет, это не тут, значит. Где-то выше. Окей, ладно, потом разберемся. Я еще хочу найти рыцарей, которые пиздятся, о которых вы мне рассказывали. Он профессор травологии, нет? Или тут просто растет всякое интересное? Это не телепорт. Ну, мы один раз разгадывали вроде бы загадку. Но нам быстро разрешили на нее забить. Где-то здесь, внизу? Бабочка, нет? Или нет? Ладно, со всеми этими бабочками мы еще успеем разобраться. Еще у меня тут где-то неактивированный телепорт. Так, вот там человек дает сайд-квест. Здрасте. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone hates? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports, I wanted to make some new friends. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want... Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles.
gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. Донатов People не can было be so миллион лет, cruel. ужас. Да, реально Because they're кошмар, sprayed all Настя. over with Деньга. smelly Спасибо тебе gobstones за bit. донат. It's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. And now those poor losers have taken... Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get... I don't think I know the necessary spells yet. I need someone... Do you have any suggestion? If I knew that, whoever hid my gob... Haven't you any? Not really. No. I'll see what I... I'd appreciate that. I'll be back to Plains. Ой, короче, подписалась на квест Revelio. с камнями. Чё ты? Lumos. Чего слышу тут какой-то шепот? Блин, я не хочу искать камни. Revelio. Кисулькинс. Да господи, где этот профиль? А, вот женский туалет. А, ну тут были. Тут нет листочка, странно. А, вот ты где. А куда мне надо отвезти, я уже забыла. Ладно, родная, я потом тобой заберусь. Можно ставить отметку на карту? Ладно, с отметками тут будет тяжко. Revelio. Угу. Профессор? Серая ракушка? А, это у меня для палочки, наконец-то, рукоятка. Тарелочка. Добрый вечер. Я просто хотела сказать, что очень люблю смотреть и пересматривать твои стримы с прохождениями. Ты чудесная просто. Хорошего вечера. Спасибо большое. Запрещенное слово на Твиче, Златы. Спасибо тебе большое за донат. Пацифик, несмотря на крайне плотный график, министерство прислало распоряжение встретить нового ученика. Ага. Ага, значит, Блэк попросил нас сопроводить. Все ясно, все понятно. Подождите, это... Что он преподает? Выглядит как кабинет защиты от темных искусств. Но он не преподает защиту темных искусств. Revelio. О-о-о. Какая красивая у меня мантия. Ну-ка. Хочу шляпу ведьминскую. Revelio. Professor. Professor,
I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Окей. Revelio. Ну, давайте сделаем задание профессора. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Ой, не твое собачье дело, пупсик. Мне, кстати, вчера выпал джин на 30 крутки после райден. Теперь 100% гарант на Хью. Пожелайте удачи. Ой, поздравляю тебя. Поздравляю, это большая радость. Lumos. Давайте вернемся, проводим эту несчастную бабочку. Опять эти дерутся. Don't get too cocky simply because you had one. Ой, отъебись от меня, маца. Пойдемте проводим нашу фею из Геншина. Revelio. Lumos. Блять, ревелию нельзя использовать. Ой. Да я помню, что музыкальных инструментов страничка. Это не твое? Бля. МБ выключить надо. Наверх, давайте попробуем. А, да. Так, у музыкальных инструментов страничка. А где они были?
А, вот. А где? Нет странички тут. А, вот она. Скелет ирландского феникса. Его песня предвещает смерть. Очень здорово, что типа вот это все ты собираешь по всему Хогвартсу, и можно почитать, что это. Вот у нас всякие шмотки. Это мы все в Хогсмите нашли. А, вот это локации Хогвартса. Блин, это очень интересно вообще. Мне очень нравится. Противники, которых посвящаю во время ваших приключений. 1 из 67. 6. Их еще будет так много. Ох, надерут мне мою сраку. Нет. Я обязательно начну лучше ориентироваться. О, подождите. Тут же был листочек. А. Скелет гибридского черного дракона является трофеем, взятым профессором Гекат, поскольку она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд в 1978 году. Поздравляю, ждем 9 уровня. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Мне придется, получается, в этот. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Ну да, что он ни хрена не секретный. Даже учитель о нем знает. И сейчас у меня уже заебала эта музыка. Можете как-нибудь вырубить? А ладно бы они хотя бы разные треки играли. Ну, в этой части мы, по-моему, еще не были. Туалет с привидениями? Если вдруг находитесь в отчаянном положении, лучше избегать только конкретного туалета, поскольку утверждает, что он является одним из любимых мест Пипса. А вот и он! Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole?
As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him. Revelio. That if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. My, what a striking face. You'll make quite the portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Блин, разговаривающее зеркало. Школьная форма с благопристойным джемпером. Только на 10-м уровне. Я вас понял. Очень благопристойно. Revelio. Страшно у вас тут в туалетах писать. О, спасибо. Какое приятное зеркало. Знаешь, что сказать вообще. Десмонд долговязый, высокий худой волшебник, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто не знает. Но он настолько классный, что его даже сюда повесили. Так, это карта. А что с ней делать? Я прожала акцию, и что-то произошло. Воу. И куда мне это оттащить? Интересно. Изображен регион Шотландии, где находится родина гибридского черного дракона. Может быть, это нужно оттащить аж кабинет? Может, карте? Какой? Эту штуку можно очень далеко оттащить. Как еще стримить будешь? Не знаю, посмотрим. Друидская накидка из волка. Воу, блин, обалденно. Make it. Lucan's just over there. Revelio. Reparo. Accio. Lumos. Levioso. Reparo. Revelio. Больше тут ничего интересного нету, даже сундуку. Я помню, это кошка. Can I help you? Не надо мне хелпать. Сама разберусь с ней, маленькая. Опять эти головоломки.
Ну, я что-то сделала. Кстати, дверь появилась. Ну, ладно. Не знаю. Эта игра прекрасно открывает мои потребности собирать всякое говно по картам. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, можно загадать желание у этого колодца, будь то рядом фестралом, грифоном, химерой или гипогрифом. Интересно. А почему они меня отправили по побочному заданию? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ну, конечно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Привет, Артемон. Как все прошло? Как себя чувствуешь? We'll make you regret signing up. Ой, ой. There goes my wager. Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official very good way to master spell. Again, congratulations. Hope to see you back here again. Привет, Next time you need a красивый. partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. Hello, Lucan. Of course. Ready to have a try? That would be wonderful. Be sure to cast. If he needs... You'll get it! Reparo. Reparo. Да блин. Nicely done! Keep trying!
4. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weak. Так, тренировку комбинациями прошли. Ага, так. А что у меня еще по заданиям? Победите 2 раундов скрещенных палочек. Давайте еще раз победим. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Блин, жесть, как игра засасывает. Ready for another? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Вас трое? Схуяли. You're better than that. Levioso. Stupefy. Levioso. There goes my way. Levioso. Freeze. Stupefy. I'm the one. Stupefy. Levioso. Stupefy. That's all you've got. Ё, блядь, ты охуел? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you... I'll let you know when we're ready. The next round is for all the gobstones, so to speak. Окей, буду иметь в виду. Assignment's all finished. You could have gone a bit easier on me. Ну прости, ну пупс. А все, я считаю, и задание прошла на этого. Да, на 12 профессора. Ravenia. А ты чё тут? Perhaps I should stick to potions. Да ладно, ну помнишь, я тебя разъебала. Чако, малышка. Блин, может реально надо вот прям до профессора Дикапли это дотащить? Давайте посмотрим. Нет. Ладно, хуй с ней. Потом разберемся. Пора одежду 10 уровень применять. А что, уже? Ну, скучновато. Когда мне дадут вручать комнату, интересно?
say? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Даже шоновые шмотки. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, Не, у меня уже I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Так, где она у меня? Ома. Protego! Incendio! Так, а что мне дальше делать? Нужно что-то поджечь. А чё, а куда мне? Ой. На, у него перегрузка. Перезагрузка. Incendio! Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Получи шарфик. У меня еще там есть места для снаряжения. Блядь! Уже маловато места. Где это все можно продать? У меня что-то буквально-то осталось 3 ячейки. Блин, красиво. Некрасиво. Пофиг, покупай шкаф. А где шкаф-то покупать? Incendio! Reparo! Levioso! Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Да, извините, пожалуйста, что я до сих пор тут все поджигаю. Incendio! Ебучая музыка. Revelio. Protego. Incendio. Accio. Reparo. Levioso. Accio. Incendio. Что
что с этой фигней делать? Ее надо поджечь? Или у меня пока нет заклинания? Это не та штука с картой? Мне кажется, далековато. Revelio. Где он? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. Что там делают шербатонские шапочки у него в кабинете? Профессор. That man is exasperating. Hello, sir. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Я сейчас подойду, я хочу сходить за мармеладками. И в туалет. Я что-то сейчас скекнула в комментариях под моим постом в телеге, где я выложила свою палочку. Девочка какая-то пишет: блин, очень здорово, а ты будешь проходить Hogwarts Legasy? Я такая, блин, даже не знаю, честно говоря. Наверное, не буду. Сейчас будем проходить Хогвартса? О, разъебали вазу. Вот интересно, это просто так светится, или с этим можно что-то сделать? Себастьян, все, мой новый кореш. Мы типа тебе с ним малышки-подружки?
Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. How nice to see you, my young friend. Спасибо. На-на-на-на-на-на-на-на. Почему ты именно здесь решил со мной встретиться? Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Professor Fig and I ended up there after a portkey to Gring? I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Okay. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from симулятор устной части по-английскому. He loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Можно я схожу, продам свои шмотки, пожалуйста? Блядь. Revelio. See there? That's the door we need to reach. А что тут And делают those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так. Блять, и тут стелс. Как долго оно работает? Quieter than a jobberknoll. У него нет КД? Is someone sneaking about?
Я беспалевная. Как мне туда пролезть? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Нихуя ты дистрактишь. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! The key. Here it is. Must have been one of the books wandering about. Хорошо, что тут несложный стелс. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. We must remain unseen. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Такой умный. Ghost, don't let her see you. Блять. Как эту пизду убрать-то оттуда? Да она заебала, она еще так странно движется. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. Oh. Revelio. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure? Заколдованные книги. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's.
But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Incendio! Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Так, сейчас окно закрою. Сюда пока не надо. Не знаю, я доверяю Себастьяну. Мне кажется, норм, типа. Да, господи, что это сундук так и сеет? Под невидимостью вскрыть его? Реально. Так заскулил. Revelio. Коллекция обновлена. Блять, господи! Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Ну тут гнида какая. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? To repair this armor. Repair it. Я думала, сундуки можно путать. Сундуки. Revelio. Вот здесь сундук. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Школьная мантия с классической отделкой. Если поставить все заклинания... Можно? Надо скорее продать что-нибудь. Оу. Сейчас надо что-то уничтожить.
О боже. Надо уничтожить вот это. А что мы открыли? Вау! Вау! О май гад! Yes! Ну, мы вообще сексуалки теперь. Нет, спасибо, конечно, большое за донат, но спойлеры мы будем скипать. Или ставь самый крутой по статам, потом меняй внешний вид. Но я все равно поставлю вот этот костюм, потому что он красивый. Так, что у меня тут? Так, это письмо Блэку. Так, ну тут меня, конечно, восклицательные знаки бесит. Жалко, что они не сделали кнопку «Посмотреть все сразу». Мы сочетаем в себе все факультетские цвета, но у нас нет желтого. Так. Мы открыли идиотскую шляпу. Места еще есть. Revelio. Where might this lead? Точно все осмотрела. Блин, мы тесно соберем целиком этот костюм наездницы. Мне кажется, он должен быть сетом. О, опять эта дверь. Так. Как какать? Интересно. Да. Revelio. Not surprising. What's at the ready? Так, тут еще есть. Создаются сгустки древней магии. Окей. Нажимайте X, когда видите подсказку на голову врага. Озорной. Так, еще. Ну, ладно. Там слева сундук. Да, там сундук. Слушайте, как его достать? Нет, серьезно, а как его достать тогда? Что у нас еще есть?
У нас еще есть люмос. Чего? Где там внизу? Ну зачем-то другим их надо левее? Блять. Капец вы глазастые. Если б не вы, я бы даже не заметила. Что мне дали? Какую хуйню? Вы хотите, чтобы я на вот это носила? Дисгастинг. Я сам открыл, я умный. Ник, ты у меня самый умный мальчик на свете. Блять. Это еще и на скорость. This must be the way forward, but to what? Так, надо смотреть тут все по бокам. То опять я что-то прошляпаю. У нас что вообще? Куда это ведет? Ведет дверь. Там сундук. Интересно, как это работает. Прыгай. Да что-то далеко, мне кажется, прыгать, не? Не, прыгать не вариант. Что, вы тоже слышали? Бра! Капец, понапридумывают, а потом хуй разберешься. Мрачный костюм. Ну хватит мне давать костюмы, ну у меня нет места. Приходится сидеть и все уничтожать. Брух момент, да.
Nearly there. Best keep my wits about me. Так, если мне сейчас еще дадут костюм. Да вы заебете! Но у меня теперь есть миллион миллиардов сратых очков. Его можно расширить. Ты знаешь, где можно продать костюм? Ну, я так подозреваю, в Хогсмите. Кажется, мне дали шляпу. Что? Легендарная кожаная шляпа колдуна. Легендарная. Вот это уже другое дело. О, я понял. Мансить надо. Чё? Ладно, с искусством мансов кое-как справились. А, ХП восстанавливается. Надо на Махче поставить огненное заклинание. Да. It is a book after all. Девочки Макли. Бум-бум бакудан. Это не отцы-основатели Хогвартса случайно, не? Или я что-то путаю? Хогсмит? А, да, точно, там две женщины. Кандида Коктевран и Пуффендуйская, по-моему, тоже женщина, да? Ну, это вообще какое-то супер волшебство.
Странная девочка какая-то. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Это они это учителя Хогвартса. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Что-то у меня плохие предчувствия насчет этой девахи. Блин, так по-дурацки выглядит на самом деле. Типа просто imagine, человек возвращается из библиотеки, а у него новые шмотки. Новый костюм, новая шляпа. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. Блять, Пивз такой стрёмный. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Непристойно фыркает. Блин, Себастьян, ты лучший. Здесь еще что-нибудь интересное. Ага, чемодан. И там сейчас будет одежда. Ой, боже. О, кошмар. То ли дело вот это. Не знаю, мут надеть все самое странное и так ходить. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. О! Фонтан в центральном зале. Ну да, фонтан красивый. А, уже 11 уровень. Еще одна голова.
Наконец-то здесь нет этой ебучей музыки. Блять. Revelio. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Да, я тут уже давно бегаю. Спасибо, что заметили. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who есть тут те, started кто as a fifth сначала year, стрима сидел? like I did. She could see traces of magic Делия, too. по-моему, с самого начала. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Бля, ребят, вы amazing. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages Не while you're знаю. gone. Я была очень скептически настроена насчет Хогвартса, и у меня не было никакого ажиотажа насчет выхода этой игры, хотя я раньше очень любила Гарри Поттера. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Но вот сейчас я сижу и играю, и мне очень нравится. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Тут все прям столько всякого интересного, столько всякого необычного. Кстати, о необычном. Поехали в Хогсмит. Есть карта мира еще? Воу. Раншир. Нижний Хоксфилд. Брокберроу. Еще, оказывается, локации есть. Охуеть вообще. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Живем. Я бы еще часов 5 посидела. Да я ебнутая пхах.
Есть сайт, который показывает, какие стримеры стримили Хогвартс, своих подписок и от кого отписаться. Да, я слышала о таком. По-моему, это идиотизм. Сколько писем? Обучить защитному заклинанию. Обнаружил кое-что в медальоне. Попиздиться. Еще... Боже, сколько заданий. А по основной это занятие травологии. Блин. Сейчас я продам одежду, не переживайте. Где он, кстати? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please Revelio. And then proceed to see me in my classroom. Ну, кстати, в Нижний Хоксфилд я бы сгоняла сейчас. Тоже интересно. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. Be thankful you have I'd rather have no socks than be dancing. Plenty for your perusal today. Take your time. Father, why is he dancing? If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Someone's so dramatic, just like your father. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some normal ones? When you pay for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene. Papa, can we really wash charms out of things? Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her canut. Слушай, мы теперь можем что-то купить или не будем покупать? Но у нас здесь есть шарф получше. И вот вообще. То есть такая штука и такая. Давайте купим. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're... Ну, вот у нас теперь есть хороший шарф. И очень странные перчатки. Plenty for your perusal today. Take your time. Спасибо I suspect you have a sharp большое. eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I'm not sure what kind of look you call that. Мне показалось, что это страница летает, но нет. Так. Кстати. Мы получили вот такую накидку. А, ну это просто это стилизация.
О, это даже сексуальнее выглядит. Хотя друидская накидка из волка тоже неплохо. Даже не знаю, что мне нравится больше. Наверное, друидская накидка из волка. Так, а как мне туда попасть? Серьезно? Мне надо пешочком? Наверное, лучше стартовать из Хогвартса. В какой факультет я поступила? Самых модных студентов. Вот. Ну, вообще, я как Тевран. Что это за шары? О, это домик лесника. Нет. Воу, нихуя. This looks intriguing. Это что вообще за место? Зеленая шляпа. Она похуже, но, может быть, она визуально будет лучше смотреться. У меня есть очень много дурацких шляп. Нет. Revelio. Теперь я никуда не могу пройти дальше. Нет. Мне вот интересно, нет? Может быть, это потом что-то будет? Revelio. Вроде ничего больше интересного нету. Что вот с этой фигней делать? Наверное, я пока с этой фигней ничего не могу сделать. Но у меня есть смутное предположение. Ну, барашки. И курочка. Эй, вот я гнида. Ой. Revelio. Поношенная форма для квиддича?
Инструменты смотрителя. Все, больше тут ничего нету. И все услышу тут какие-то звуки. Incendio. Revelio. Когда мне метлу дадут? Might I beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace. I was hoping someone would come along. You see, I need to Diving into the lake sounds splendid. What do you need help? Years ago, my grandfather, who they never. I'm so sorry. We can't be sure. Father was so distraught that a treasured family astrolabe. You seem to think I might have heard of them. That's like asking why the sky is. We are known for our contributions to science Странно, and твоя семья art. внесла вклад в науку, а сама ты в heard of Слизерине. us, Ну, хотя как frankly. ты выпендриваешься But своей with all I семьей. plan to discover about What exactly? It's an astonishing. It's mainly used for studying. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair. It sounds. I understand. I've cross-referenced my best guess. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Revelio. Как они в этом озере утонули. This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Очаровательный школьный плащ. Малиновый шарф с шестеренками. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Зачем столько одежды? Что, одежды не должно быть мало. У нас теперь есть вот такой шарфик. Очаровательный школьный плащ можно надеть только на 12 уровне, все равно он хуже. Там подводный бутик. Всё, родная, достала я твою астролябию. Hello, Grace. I followed. Oh, how incredible! I did. It will. Thank you so much. You do well to keep an eye out for more spots. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a nap. Спасибо. Pleasure.
Revelio. It is good to see you, my friend. What are you up to now? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for Почему you? я не встретила ни одного еще пуффендуйца вообще, с которым бы я тусила? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but I overheard some of Rookwood's lot. I was thinking that we... All right. I am going to watch and listen, find out if... In the meantime, remember... Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Какие пижоны. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! There you are. Самбо. Ладно, еще рано. I'll watch the light go out of your eyes. You've nowhere to hide! I'm not going anywhere with you. Whoa! I'm not done with you. You're going to... What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Еще какая-то штука, с которой надо что-то делать. Что интересно делать с этой штукой? Блин, а как сделать еще один билд с заклинаниями? Reparo. Lumos.
you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little crony. It's a long story. Well, you've avoided. Best get moving on my... You mentioned someone named... Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing... I thought that Merlin and the tales about King Arthur's... Mere myth. Chatters on endlessly about his... Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Это слово «wife» перевели как подруга? Vine-covered pillars. Серьезно? Я даже не услышала. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diver. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the... Well then, I'll let you... No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have. I suspect that mallows... Mallowsweet? Versatile herb. I had just arrived to test my theory when I... You see, each swirl in Merlin's writing has a... The mallowsweet is meant to be placed at... Precisely. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. Ведь меня подписали на какую-то хуйню. Just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncurious territory. Levioso, I'm repair. curious about these hires. Ой. Не-не, квесты загадки Мерлина увеличит инвентарь. Incendio. The flames make the pyre sink. Вау. How beautiful. Красивая. What a day. I can hardly... Protego. Revelio. Incendio. Reparo. I take it we can call that a success. We can indeed. How does it work? Are all of the... Oh, not precisely. You should feel free to solve. My guess is that each one, which you can find in Hogsmeade. I really And do be careful out here. Какая очаровательная женщина, какие у нее есть хорошие друзья. Теперь можем посмотреть, что там за мантия была полосатая школьная. Плащ защитника из кожи дракона. Еще одно испытание Мерлина надо пройти. Интересно. Возможно, то, что я видела недалеко от того домика, тоже испытание Мерлина было. Revelio.
Pardon me, is every... Hardly. I've just lost my business and almost my life. I never thought it'd come to this. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Has Ranrock's lot... They've been taunt. Things have taken a much... Ranrock assumed that all You mentioned that you're paint... I am. It's my calling, though. I'd wager my finest brush without my cut. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out. That is very... I did enjoy... Slim, though, It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Сказочная шляпа. Wow. Seems a pleasant enough little place. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Отлично, вам удобно? Ну, это лавка. Hello, sir. What do you sell? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion. What do you have for sale? Так, что продаете? What can I help you with today? А, ингредиенты. I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Вот такая переводе сказочная шляпа. Ну ладно вам, но они ж не могут. Школьная форма с джемпером, ромбами. А это что, это вся деревня такая? Я уже в ней? А, нет, это... Стоп. Да, я в деревне, она просто такая мини-пиздрическая. Тут типа особо дохуя ничего и нету. Что там творится? А это что? Чешуя гибридского черного дракона является ценностью арчибикла, который он хранит в своем тайном убежище. Это тайное убежище какого-то волшебника? А-а-а. Спокойно. Да господи. Че я постоянно жму протега? Ну-ка, вон там что? О, это загадка Мерлина. I know a Merlin trial when I see one. Incendio. Merlin himself would be proud.
This could prove dangerous if I'm not careful. Короче, по окрестностям полезно бегать. Так, а получается, мы открыли... Выполнили получение Мерлина, молодцы. Тебе вопрос, кому нужны эти беседки? Ну, красивые. Да, блядь. An encampment. This must be it. Ой, блядь, зачистка лагерей. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. You ought to cut back on pudding. Should have killed that. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. How many of you are there? Let's see what to worry about. That was stupid. Lucky, that's all. I've been fighting since before you were born. О, это что за хуйня какая-то тут? I won't rest. Enjoy suffering, do you? Кто так меня шмаляет? Ой. Бля. Я забыла, что надо хилиться. Неловко получилось. How many of you are there? Not your best. Up for a bit of dying, are we? I will make. You won't stop me. Stupid to come here. Much too slow. I won't rest till you're dead. The mist. When are you going to give up? Are you quite finished? Блять, а как тебя ебать? Пиздец. Начался ебаный Metal Gear. Aha! There you are. How many of you are there? How nice of you to stop by.
Оу. Какой кошмар. Да блять! Enjoy suffering, do you? How many of you are there? Such arrogance. If only Ranrock were here to see us. What was that? Ой, блядь. I've been fighting since. Pity. Not right. Looks as if there's more than one way to enter. Don't stop me. Not quick enough. Да, блядь. Was that your best? Ах ты собака. Так. You've been paying attention in defense against. I'll kill you when I get down from it. I shall avenge your death. That was quite something. Now, Жесть. Freon's cause. Заебут. Incendio. Tego. Revelio. Не, ну мы спаслись, мы это сделали, это уже большой успех. Quite an enchantment. The carts are returning to on. Ну, реально. Incendio. А что тут этими штуками делать? Levioso. Revelio. Может быть, это надо репара или люмус? Reparo. Lumos. Бы они для мэра? Revelio. Может быть, да. Короче, решаем головоломки. Так, там еще есть грибы. И еще сундук. Сколько здесь шмоток. Они вообще когда-нибудь заканчиваются? Я не жалуюсь, просто их реально до хрена. Levioso. А, нет. Levioso. Levioso.
Revelio. Leviosa. Accio. Revelio. Так, и надо что-то с коробкой сделать. А, нет. Кажется, я убила грибы. Revelio. Да. Incendio. Revelio. А где еще тогда шары? Есть коробка, но там нет вроде шаров. Repair. Leviosa. Accio. Leviosa. Разбить ее МБ. Так я ее ничем не могу разбить. Incendio. Наверное, мне нужно еще какое-то заклинание изучить, тогда я смогу ее открыть. Потому что больше ничего тут нету. Блять, а как вот туда запрыгнуть? Коробка была нужна для этого? Revelio. Короче, хз я где найти еще шары. Видимо, реально надо коробку разъебать. Ну, коробка не разъебывается. Абсолютно. Блядская коробка. Надо выучить еще заклинаний. Ну да, или Алхамору. А что там такое? Темная дворняга. Не знаю зачем, но я убила 1 миллион собак. Я так понимаю, игру делали кошатники, да?
Класс, я вообще учусь в Хогвартсе, просто ебланю. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Ranrock's lot called me a fool for believing in the... Без проблем. I managed to free your cart. Oh, I'm glad you're all right. Yet perhaps my next piece will be a trip... What a nice idea, On. I wish you luck. Oh, I can't wait to get started. Да, я поступил в Хогвартс, чтобы учиться. Все правильно. Я не вижу противоречий. Все так и есть. Я поступил, чтобы учиться и пиздить чужие вещи. Здравствуйте. Я просто зашла в чей-то дом. И такая, hello. Одна тут малышка. Заодно еще и бочки расхерачила. Жесть. Блин, ну вид на Хогвартс потрясающий. Очень красиво вообще. Посмотри в камеру, что ты все отворачиваешься. У нас опять 1 миллиардов шматья. А, он даже лучше. Какая странная шапка. Шикарный плащ. Блин, мы ведь по факту даже Хогвартс не весь изучили. Давайте хотя бы сходим, посмотрим на большой зал. Ну, я считаю, ночью шараебиться по школе самое то. Может, антарепе. Три, 4. Incendio.
тут что надо поставить? Да понятно, ну вот тут нихуя нет подсказки под ногами-то. Теперь вот тут что-то. Вот тут показывает вверх. Тут вообще, ну, смотря сколько. Тут вообще шестерка. Но если треугольник... Сходи, посмотри. Блядь, вот это я тупица. Так, с кружочками это 2. А квадратики это 3. С кружочками это 2. Нет, стоп, квадратики это 4 вообще. Это какой треугольник 1, а треугольник с кружочками 3. Это тоже загадка Мерлина? А, это секрет Хогвартса? Оу. Мы оказались в канализации. Оу. И мы опять нашли миллион новых шмоток. Мы нашли красивый шарфик. И, по-моему, мы нашли еще что-то. Прикольно. Блин, я тоже сначала подумала, что это Лакримоза играет. Ты чё так поздно тут шароёбишься, а? Уже, наверное, утро. Прикольно, я прошла просто сквозь. Блядь, опять замок. Герб Хогвартса. Ну, чат, с 13 уровнем нас. Мы назадротили уже достаточно много.
Песочные часы факультетов. О, это они! Боже! А кто лидирует? А чуть... Пофиндую уже немного. А почему у Когтеврана пусто? И у Слизерина тоже. Только Пуффинду эти, что ли, работают, вы хотите мне сказать? Архитектор Хогвартса. Он спроектировал и руководил строительством замка Хогвартс вместе с Кандидой Когтевран, который приписывает идеи постоянно меняющейся планировки здания. Господи. Пивс, как ты меня заебал? А, наверное, там. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. Заколдованная кафедра служит местом, с которого директора Хогвартса обращаются к студентам и профессорам школы. Иди сюда, моя хорошая. Пошли. Капец, как мы уже успели поднять наш уровень. О, это что вообще такое? О, приветик! Спасибо большое за рейд! Здравствуй, Лагерта! Рада тебя видеть. Спасибо тебе большое. А мы тут уже почти 6 часов сидим, задротив Гарри Поттера. Ну как Гарри Поттера? Ну вы поняли, короче. А что, все уже тут собрались? А я могу тоже похавать со своими или нет? Почему я не могу похавать? Я тоже хочу. Пипец. Тут столько всего вкусного, и меня не пускают. Отвратительно. Да, в общем, мы тут сидим, коллекционируем шмотки. Очень они любят кидать миллиардов вообще шмоток. Просто в любое место зайти, там уже одежда. Благопристойная школьная форма. Ну, неплохая. Но я все еще хочу остаться в этом блядском костюме. Ну, я хавала-то когда? Это когда было по игровому-то времени? Уже давно. Так, что мы тут открыли? Купальный костюм. Мы открыли купальный костюм и... А, надо еще дворняк победить. Ну, принял. И гоблинов. Ну, купальный костюм это просто, я так понимаю... О. По сюжету идете или школу пылесосите? А, да и так, на самом деле. По сюжету у нас занятия по травологии. Но я хочу... Ой, я хочу выучить экспеллиармус. Не знаю. Я в нее не ради сюжета все-таки играю. Так, подождите.
А, она меня научит экспеллиармусу, когда я сделаю вот это все. Нет, выручай комнаты еще нет. А когда мы ее, кстати, получим? Кто-нибудь знает? Так, подожди, там побочный квест. Боже, куда идти-то, юкаламана? А, ну это я туда иду, кек. Да, получается, у нас сегодня рейд. Метла есть уже? Тоже нет метлы. Ну, растягиваем, так сказать, удовольствие от процесса. Я люблю в таких играх делать и все побочки, и все остальное. И пиздиться тут весело. Единственное, вот жалко, нельзя романсить никого. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Не, за спойлеры сразу баньте. Не, прям вообще навсегда. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ой. Так. Подождите, у меня не все заклинания тут. Воу. That's it. Прикольно. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Закомпортить какого-нибудь высокого и скромного пуффиндуйца. Вот бы закомфортить какого-нибудь высокомерного и мерзкого блондина слизеринца, который на самом деле ранимый и недолюбленный в душе. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так, у меня, по-моему, тут еще есть задание. Может, кстати, смотрите. Можно сейчас поуворачиваться, пока мы сражаемся. И закончить задание Каты. Да, пускай мне поможет мой любимый Себастьян. We can make this a real victory. That's the spirit. There goes my Whoa. Come on. Fringo. Act like a winner. Fringo. You're better than that. Ой, блин, я умерла. Так, ладно, хорошо. Еще раз попробуем. Конечно, мы попробуем еще раз, малышка. Yes, I'm ready now.
далеко я была. Воу-воу-воу-воу-воу. А, блядь, смотри, я слушаю. Почему он тебя не реагирует? Ты меня задолбал. Ты перезаешь стрим на YouTube? Да. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have now to the... And so it is my great honor. Ну-ка. Что мне вручил? You earned it. Какой-то костюм опять. Что-то не используешь щит? То, что я хотела воротами сейчас. Wonder how my herbology plants. А где мой приз? Какой приз? Ой, конечно же, это костюм. Что мне еще могут подарить? The best duelist won, I suppose. Так, но мы ворота не сделали вообще нихуя. У меня уже еще 5 кувырков. Вестите занятия по травологии, что-то еще потом. Ну-ка, давайте попробуем поискать плюй камни. ГГ, Райвенкл, наши люди на КС. Да на самом деле у нас тут весь чат коктевранцев. Тут у нас прям все наши, так сказать. У нас что-то 40% чата в вопросе были из Коктеврана. Добро пожаловать всем новеньким, кстати. Оставайтесь у нас. Блин. Найдите плюй камни. Мне кажется, тут мне нужно... Тут мне понадобится, наверное, что-то... Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Капец, куда эти сволочи? Я не думала, что в Хогвартсе есть проблема буллинга, честно говоря. Это нюхлер? Да, это нюхлер. Кентавр. Класс прорицаний. Боже, скорее бы туда попасть. Так. А где тут были плюй камни? Где-то тут, да? Или еще выше? А, вот. I've always said that travel broad. Revelio. Что наверху? Класс прорицаний. Хотите, давайте сойдем, посмотрим. Просто я думал, нас, наверное, по сюжету туда закинут. Мы можем зайти почекать. Revelio.
Модель для хиромантии имеет специальные метки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. Да, мне бы очень нравился этот предмет. Ух ты, это рябиновый отвар. Даже большая честь предложить вам должен для прорицания. Будем рады вас видеть. Так, ладно, погнали. Игра очень затягивает, это вообще невозможно. Я уже 6 часов в это играю. А я думала, что я закончу. Думаю, я закончу часу на 4-м максимум. Ну, уже 14-й уровень. Блять, там страница летает. Сука, какая, я тебя поймаю. Давай, только взлети повыше. Приятно видеть такую красивую, чисто девственную карту. Ну, понимаю. А ты уже всю, что ли, прошел? Вы когда успели-то? Вы куда спидраните-то? Я планирую вообще контент растягивать как могу. Вот что с теми штуками делать? Короче, хрен знает. Наверное, у нас еще нет заклинания, чтобы что-то с этими штуками делать. Не, полетов на метле у нас еще не было. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ой, это что, доспехи тролля? Да, доспехи тролля. Потому что они вообще скорее невероятно, поскольку тролли обычно носят доспехи. Но это, видимо, был очень умный тролль. Зал трофеев. Вау. Награда за успехи в травологии. Мирабель Чесноук. У нас уже была Чесноук. Я помню эту дурацкую фамилию. Пипец. Фамилия Чесноук. Это они так адаптировали или... В каких настройках играешь? На высоких? Можешь всем на характеристики сказать? Да. Хороший вопрос. Блядь, а где посмотреть, какая у тебя видеокарта? Там еще листочек за трофеев. Держишься. Блин, тут что-то вот так бринчит. Еще есть листочки? Ладно, погнали. Давай, чикариточка, доброй ночи. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Я думаю, сейчас вернем ей, короче, я буду заканчивать стрим, потому что, ну, реально дохуя. Надо зачилиться хоть немного.
I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. Really? Common sense and... Well... Of course. They are your... Oh, how wonderful. Now that I have all my gobstones back... I'm sure they'd be willing to play after the troubles. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the... Very well, off I go. Wish me luck. Гора дергается при беге, а может быть. Не, хуйня какая-то. Так, мы получили новые перчатки. О, красиво, красиво. А, это просто внешний вид. Ну, эта тема с внешним видом, кастомизация прикольная. Чеснок это гарлик, так что адаптация. Ой, эти наши знаменитые адаптации. Ну, пока что самое прекрасное, что мы видели, это как wife перевели подруга. Ну, вы знаете, это обычная женская дружба. Ой, блядь, коллекцию мне лень смотреть, честно говоря. Ой! Ой, ладно, чатик, все. Мы сегодня достаточно поиграли. Завтра я постараюсь подрубить как можно раньше. Как вам название моего аккаунта в Стиме, создан специально под Хогвартс? Внизу вы можете его видеть. Да, большое спасибо всем за стрим. Очень хорошо посидели. Пора отдыхать от игры. Так что встречаемся с вами завтра. Надеюсь, день часов 5. Вот. Продолжим проходить. А потом до 15-го я на выходные ухожу. Вот. Давайте, ребята. Всем удачи. Всем пока-пока.